the big names onto the second match of the day, number 1 for BNI Kannur Premier League Season 3. BNI Focus will be meeting the Jupiters of BNI from the bowling department, and we're waiting for this. Business cricket, as we all know. Welcome to the thrilling world of business cricket. Before that, the first match, post-match ceremony is happening right now. We want to know who is the best player and the man of the match of the first innings. Welcome to the thrilling world of business cricket, where the playing field isn't just a pitch but a boardroom, and strategic strokes are made with both bat and business acumen. In this dynamic league, corporate titans don their cricketing gear, not just for the love of the game, but to showcase leadership, teamwork, and strategic brilliance. Happy morning! Here, the post-match ceremony for the first match, the man of the match award. I welcome Dr. A.M. Sharif, the Executive Director, BNI Kannur, Calicut, Wayanad, Kasaragod region, for handovering the man of the match award. Here, the man of the match goes to Mr. Shashi, BNI Navigators, 51 runs, 25 balls, 4 fours and 5 sixes. What an amazing innings! And in between, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അറിയിപ്പ്, ഇരു ടീമിന്റെയും ഒരു നോൺ പ്ലേയിങ് മെമ്പർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. We are in need of a non-playing member for both teams. Nazim Nazim just starts. And that's a brilliant start, right at the offside to control the batter, to not take a run on the first ball. So it's BNI Kannur, Kasaragod, Wayanad, and Calicut. Here, the man of the match, Mr. Shashi, BNI Navigators, 51 runs. Congratulations, Mr. Shasil. Right in the middle, just trying to a single by the batter, but the bowler is not giving a chance. And it's a no ball. A warning to the team not to do this again. And at this moment on the presentation desk, Mr. Miyad and team are joining with us to celebrate the player of the match from the first one. 51-25 deliveries. Was ferocious innings to start with. And middle it into the long on for a single run. Thank you, Miyad. Thank you, Dr. A.M. Sharif, the Don who led the team from the front. That's another beautiful moment for the player of the match from the first one, Shazil, garment manufacturer. ഒരു ഗവൺമെന്റ് മാനുഫാക്ചറർ ഈ ഒരു ക്രിക്കറ്റിന്റെ മൈതാനിയിലേക്ക് വന്ന റണ്ണിന്റെ മാനുഫാക്ചറായി മാറിയത്. We've witnessed 51 from 25 was phenomenal. Between onto the long off area, he got the connection, he went for it, but the fielder became a villain to stop the boundary. Saves 3 runs out there.
Trying for a scoop, but not connecting. Let's say thank you to the team, to the entire troop of the umpires, the scorers, Sabin and Subin. And we have web streaming behind the camera. And cricket team, Facebook and Instagram to make highlights of this tournament. So the first over have completed 4 runs for no wickets lost. BNI focus 4 for 0 after 1. Jupiter after winning the toss. Rafat comes into the second over, straight into the hands of the same fielder, who has been doing the job really well as a sweeper to stop each and every delivery from touching the boundary rope. It's IT mate presence, BNI. Malabarian Cricket Empire Season 3. Here in the right of Talasheri. All right, that's just like a well-executed cricket strategy by the bat. Successful business required planning, coordination, and the ability to adapt the changing conditions. In business cricket, every match is a metaphor for corporate world, a blend of competition, collaboration, and pursuit of victory. The batter got the connection. So that put it away as a push-up. And another sweet sound once again, making no mistake of connecting the middling. The number 2 for BNI focus on the second over against Arafat is finding it trouble to complete the over. 2 sixes already and a single, 2 dot balls proceeded. End of the show. Arafat has completed 4 runs from the first, and it's 17 after second. No wickets lost. BNI focusing on the batting department really well. So no problem. Brilliant and a decent start on an 8-over match. 2 overs has been brilliant. It is down the track, right in the track. And a maximum connection once again gone for another BNI. IT made maximum 6 runs onto the scoreboard for team focus. It's another sweet sound. It's another ball to collect from the arc by the non-fielding members and send it to the middle of the ground to the bowler. Get ready, get up, bounce back. That's what you can do at this moment.
And it's the time that I've told you it's time to bounce back, and you would do it. So the bowler strikes, the man who's been phenomenal from the batting department, making some noise with some maximum runs onto the scoreboard. Finally he got a written ticket back into the dugout. It's time for the batter to take rest in peace at this moment after some brilliant knocks from the batting department against the bowlers. And the danger is away on the third over. BNI Focus has lost their first wicket as 30 for 1 after 2.4. After the third over, 30 for 1. 30 run scoreboard. 1 over pinned ball. BNI Jupiter, after winning the toss, chose to bowl first. They have got the first wicket on the scoreboard on the third over. That is somehow manageable at this moment. Looking for a new bowler. Catches the call, the fielder tries underneath. A great attempt to stop it, but could not do what exactly he wanted and to get the second breakthrough. Making some connections, and a fumble in the ground puts him down, gives a boundary. And this is something that you can expect at any moment of this. IT presents BNI Premier League Season 3 is in its maximum celebrated mode. By the business people, they are enjoying each and every moment in the ground of Talasheri, making some noise in between batters by the supporters. വാദ്യമേളകളോടെ തുടർന്ന് കുറിച്ച മനോഹരമായ ക്രിക്കറ്റിന്റെ തലശ്ശേരിയുടെ അത് BNIയുടെ ചരിത്രത്തിലെ മറ്റൊരു പൊതുവിലായി മാറുമെന്നുറപ്പ്. Down the track goes, straight into the hands of the fielder. There's another single added onto the scoreboard. 3.442 for number shows team focus.
It's time to celebrate another wicket. Falling down the track by another batter onto the scoreboard, 43, and the second wicket has been fallen. 3.5 overs. BNI Focus have lost their second. But look at Jupiter, like a galaxies with full of stars. They are making in each and every interval. They're making some noise from the bowling department. And the way that they have started wasn't really nice, that they really needed, but later on they're coming back in style. ആദ്യ ഓവറിലെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രകടനത്തിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഓവറിൽ ഒരൽപ്പം എക്സ്പെൻസീവ് ആയി മാറുന്നു. And the third over goes much expensive. But later on they have taken 2 wickets in hand. Zayef Hamid 11-25 റണ്ണടിച്ച് ചേതോഹരമായ innings, and the man Mr. Shahbaz, the captain who lead the show from the front, have just got 9 from 10, and it's Mohammad Shabin and Zain Azan are the other batters. Shabin is gone, Zain Azan is yet to face the first ball. Captain മറുവശത്ത് നങ്കൂരമിട്ട് കുളിക്കുമ ടീം ഫോക്കസിന് വേണ്ടി. Catches the ball, colliding. Look at that, in the middle of the ground. They both were down, but they were still celebrating. നിലത്ത് വീണ് കിടന്നിട്ടും ആഘോഷിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് BNI എന്ന ബിസിനസ്സുകാരെന്നും വലിയ വലിയ സംരംഭങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുത്തുയർത്തുന്ന വലിയ സമ്മർദ്ദ ഘട്ടങ്ങൾ അതിജീവിക്കുന്നവരാ മനുഷ്യ വിഭാഗമെന്ന് വിളിക്കാം. Look at that, the catch was difficult for both the men. They have tried, the bowler as well as the fielder. BNI Focus against Jupiter. Another sweet sound, just middle, another single. So something to rely on for the batting department is really looking for some partnerships to build like in business.
BNI Kannur Premier League Season 3 by IT mate Mr. Nihal. It's time to say thank you. And as in the business, they are looking for partnerships. BNI Business Network International it's all about cooperating, it's all about building partnerships, it's all about helping each other, it's all about bringing people who needs help and giving them a hand to bring them forward in the society. That's all about BNI Business Network International. ഇവിടെ team focus 4 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട വൃഥാവിലാകുമ്പോഴും അവർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിന് വേണ്ടിയാണ്. Can they bring them up? Can they put forward some runs onto the scoreboard? Test. And it's a huge time to say good morning, BNI. And happy morning for sure for the batting department in the first innings. Alright, it's sweet down at middle, gone for another viral shot. Just a flat boundary. 4 run good scoreboard the batting department, as I've told you. 51 comes up onto the scoreboard after 5.3. 5.3 over പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർബോർഡിൽ 51 റണ്ണിന് 4 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടം. Test. Test. Another single runs onto the scoreboard to the long on. Test. 52 on the scoreboard after 5.4. 5.4 ഓവറിൽ സ്കോർബോർഡിൽ 52. And that's a great time to come back by the bowler this time. Going towards his finest over. Just 5 runs, 5 balls go. Last ball by Zubair against Lenish. And Lenish could not connect it. That's the end of it. Such a happy news for Lenish to continue to finish his last over, last ball. Just a door to complete it. And of course it's a time to say thank you to Empire, Goodwood, Sigma, and Next Mobiles, co-powered BNI. The second match in the happy morning is continuing. 52 for 4 after 6 overs gone. And Team Jupiter are under control the bowling department. And look at the results from the early morning. ഏറ്റവും ആവേശം നിറച്ച ആ ഒരു മത്സരത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ പൊരുതി പട്ട നയിച്ച ആ ഒരു 2 ടീമുകൾ 104 റൺ അടിച്ച BNI ചാമ്പ്യൻസ് കണ്ണൂർ തങ്ങളുടെ പേരിനൊതുങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള ബാറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. പക്ഷേ ബൗളിംഗിൽ ഒരൽപ്പം പിഴയ്ക്കുന്നു. And the first ball started, a nasty delivery. Could be a no ball. Give him a warning not to do any more like this. The batter got some kind of confidence booster to start with the free hits. And BNI Navigators 104.4 ഓവറിൽ 107 റണ്ണും അടിച്ച് Shazil, the garment manufacturer, became the run manufacturer, run machine on this tournament. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പിടിക്കുന്നു പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡ് പട്ടം.
Full toss, connected into the leg side. So a little bit down the track rather than the first one. ആദ്യത്തെ ഒരു nasty deliveryയിലൂടെ no ball എങ്കിൽ ഇത്തവണ അതിന്റെ ഉയരം ഒരല്പം കുറഞ്ഞു എന്ന് ആശ്വസിക്കാൻ ബോളർക്ക് അറഫാത്ത്. ഒരു പന്തിൽ 7 റൺ വിട്ടു നൽകുന്നു അറഫാത്ത്. At the over 16 run he is given was a bit expensive for sure, and it's another full toss, and it's another no ball by the umpire signal. No doubt in the trajectory. Will there be a change in the bowling department? And Arafat was amazing in the first over. Just 14 from his first over was not a problematic over for the bowling department, but the second one, they have done a mistake. 6.167 will become 71 runs on the scoreboard, 73 on the scoreboard for sure, without maximum. A fantastic day. BNI Premier League by 80 mates, and the umpires will be going on the upstairs for a no ball check. The question is, do we have to change the bowler? And the answer, no, you don't need to. Go with Arafat. Oh yeah, there is a change. Bowler have to change. Number 31 comes into the attack. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ ഒരു rhythm, ഒരു chantability തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ bowling departmentന് വേണ്ടി comes the new one. 68, and here comes Jubincic. Controlled well, just one run. That's most importantly, this is what you say, finding a gap. Just like a cunning businessman who does the business where the market was down, as you have seen during the Corona and COVID time. The business people have deviated their subject, deviated their focus onto something else. അതുപോലെ ഫീൽഡർ ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി അവര് പന്തിനെ ഒരു ഫെദർ ടച്ചിലൂടെ ഒരു ലൈറ്റ് കട്ടിലൂടെ ഒരു ബൗണ്ടറി നേടിയെടുക്കുന്നു. 6.4, and it might be the time for the toss of the third match. Mr. Mihad, Ramshina Mihad and Anaka will be leading this, and in between into the long off area for a single run. And look at Jibin shots. This is what all about BNI and its partnership. നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവൻ ഒന്ന് പിഴയ്ക്കുമ്പോൾ കൈ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക എന്ന് ഡോക്ടർ AM ഷെരീഫ് സർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു. Arafatine പിഴയ്ക്കുന്നു, ജിബിൻ ഷാദ് വരുന്നു. ജിബിൻ ഷാദ് has been phenomenal, but this ball has gone viral. Right in the offside as an over-pitch delivery. The ball batter connected well. Zain Azhan. A maximum onto the scoreboard with 25 runs from 12 balls. Score 81ലേക്ക് മാറുന്നു. Yes, there were wickets. Yes, there were. The bowlers were amazing. As everything was under control. റണ്ണൊഴുക്ക് മാത്രം തടയാൻ BNI ഫോക്കസിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. ആദ്യ 7 ഓവർ പരിസമാപ്തി കുറിക്കുമ്പോൾ അവസാന ഓവറിലേക്ക് ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് മാറുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 81 already. Number 12 into ball. It's Mr. Zubai. Started in style with the door delivery. That is what you needed. 81 on the scoreboard. The first one was 707.
From the blind spot, the wicket keeper has no idea where the stumps were. He tries it hard, but could not connect the stumps. ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹലോ, ഹലോ ഹലോ ഹലോ. The last over is under really well control. ശ്രദ്ധിക്കുക. Match number 3 between BNI Kites versus BNI Infinite. രണ്ട് ക്യാപ്റ്റന്മാരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് മൈക്ക് പോയിന്റുമായി ബന്ധപ്പെടുക. BNI Kites captain and BNI Infinite captain രണ്ടുപേരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് മൈക്ക് പോയിന്റുമായി ബന്ധപ്പെടുക. താങ്ക് യു. Such a fantastic over so far by Zubair. Look at this, dot to start by run 1-1-1. 4 റൺ മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് എണ്ണം പറഞ്ഞ 5 പന്തുകൾ അവസാന ടെയിൽ എൻഡ് ഓവറിലേക്ക് വന്ന് BNI ഫോക്കസ് തെറ്റിച്ച മനോഹരമായ ഒരു ഓവറിനിടയിൽ ഇനിയും ഒരു റൺ ഓടിയെടുക്കാനുള്ള അവസരം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. But that's the end of the show for the man, Mr. Zubair. Remember the name, a name to register in your heart as a bowler. So the end of it, the umpires have gone on to the upstairs for the decision to make it clear. But for the time being, you can say with the double 87 only by BNI focus, the bowling department of team Jupiters have done the job really well. A sweeper's job by the bowlers, but in between some kind of relief by the batters. Happy morning, BNI. Here, third match between BNI Kites versus BNI Infinite. The toss is happening right now. Hello. I welcome both team captains, and for the toss, I welcome Mr. Artek Liju TV, Chairman BNI Kannur Premier League 3.0. Welcome, sir. Cameraman. Yes, it's time for team focus. And waiting for the review decision by the third umpire. But in between, it's iTeammates presents BNI Premier League Season 3, powered by Empire, Goodwood, Sigma, and Next Mobiles. മറക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തലശ്ശേരിയുടെ ട്രിപ്പിൾ സി തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന കേക്സ് സർക്കസ് ആൻഡ് ക്രിക്കറ്റ്. Call from Muni's BNI Kite team. Here's the toast. Here's the call. BNI Infinite one toast and they to bat first. And in between, that's the news from the center by Mr. Mihat. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ടീം BNI Infinite and BNI Kites. Toss വിജയിച്ച captain Infinite chose to bowl first. Thank you, Mr. Mihat, Ramshina Mihat and Ananka for leading the toss ceremony of match number 3. And news from the center, captain right away winning the toss chose to field first.
And the last one was wickets. The final decision has came finally. Hello, check. Hello, check. Check. And Tanvir to strike for the batting department. 87 to victory. And Zayaf to start. It's a full toss to start. A punch on the front foot will start with a single runs onto the scoreboard for the striking it. And Zayaf Hamid with the ball now. Two balls, 3 runs on the scoreboard. That is a confidence booster for the batting department. If he could not stop it like a Cristiano Ronaldo, he tries it. Running all the way down the track to stop the ball, but he could not do it. But look at this. Kannur in the Mandal, Telasheri in the Mandal, BNI in the Business Network Internationals in the Peril, Charitram, Woru, Pidi, Mundileke, Yuridivicha. Focus on the team in the performance in the ground. മറുവശത്ത് ഫോക്കസിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ജൂപ്പിറ്റർ വലിയ ഷോകൾ നടത്തുന്നതിൽ അഗ്രഗണ്യരാണ് ഈ ഒരു ടീം. ഫോക്കസ് വലിയ ഒരു ടൂർണമെന്റിന് വേണ്ടി മുന്നിൽ നിന്ന് പട നയിക്കുന്നത് നിഹാൽ എന്ന IT മേറ്റിന്റെ ഉടമ, the main sponsor and the co-sponsors Empire, Goodwood, Sigma and Next Mobiles became the role models of BNI Malabarians to run the show like this. And also the team owner, Mr. Shahabaz, as the captain, is also leading team focus. Peril, Kadalasil, sponsor കൊണ്ട് ടൂർണമെന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്ന ടീം BNI focus. അവരെ മറികടക്കാൻ ഹർഷാരവങ്ങൾ കൊണ്ട് ടീമിന്റെ dugout of Jupiter. The batting department, bowling department have done the job really well with just 86. Was for sure under control, but look at the fielding arrangement for the batters. After the first amazing over of Zayaf Hamid,
Just 1 over, 7 runs on the scoreboard. ഇനി 42 പന്തുകൾ 80 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. കാത്തിരുന്നുള്ളൂ മറ്റൊരു കൂട്ടിക്കിഴിക്കലുകളുടെ അവസാന നിമിഷത്തിലേക്ക്, ഒരു കൗണ്ട് ഡൗണിന് വേണ്ടി. വീണ്ടും അവസാന നിമിഷത്തിലേക്ക്, മാർച്ചിലേക്ക് ബിസിനസ് പീപ്പിൾ തങ്ങളുടെ അവസാന നിമിഷത്തിലെ കണക്ക് കൂട്ടലുകളിലേക്ക് എങ്ങനെ വരുന്നുവോ, എങ്ങനെ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്നുവോ, അതുപോലെ ഈ സംരംഭകർ വരും. അവസാന ഓവറുകളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കിഴിച്ച് എത്ര റൺ, ഇനി എത്ര പന്തുകൾ എന്ന് വേണം. 42 പന്തുകൾ 80 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. സെക്കൻഡ് ഓവർ, a wide to start with. And the match number 3 team Infinite will be bowling first after winning the toss. And it sweeps down, it's connected, and this will go. Look at this dugout. The energy that they are processing in this ground is amazing. It's phenomenal. അതും ഒരു ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ഫോക്കസ് എന്ന ടീമിനെതിരെ ഇത്രമേൽ ശബ്ദ ഘോഷത്തോടുകൂടെ ഓരോ റണ്ണിനെയും വരവേൽക്കണമെങ്കിൽ the team is really dangerous enough. And catches the goal. Nihal teammate have gone the ball, but he knows that's not a wicket, but great effort behind the stumps. Number 7 football in Sakshal Cristiano Ronaldo, the number of Nihal teammate, the mate of this BNI Premier League season 3. അടിയും തിരിച്ചടിയും കുണ്ടും കൊടുത്തും ഈ ഒരു മത്സരം അങ്ങനെ മുന്നേറുന്ന കാഴ്ച. On through the offside, a cover drive will give him another boundary. And Jupiter is from Talasheri, Focus is from Talasheri. The Talasheri derby is what you're watching here in the ground now. മത്സരങ്ങളുടെ വലിയ ഇവന്റുകളുടെ നടത്തിപ്പിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ടീം ഫോക്കസ് ഒരു വശത്ത്. ക്രിക്കറ്റിൽ വിട്ടുകൊടുക്കാത്ത ബാപ്പാന്റെ മക്കൾ Jupiter on the other end. And on the other ball that's gone another wide. വിട്ടു നൽകാതെ, റണ്ണുകൾ വിട്ടു നൽകാതെ പിശുക്കി എറിയേണ്ടുന്ന സമയമാണ്. 19 റൺ സ്കോർ ബോർഡിൽ 9 പന്തുകൾ എറിഞ്ഞു മാറുമ്പോഴേക്കും വരുന്നു. It's up in the air now, gone. Another over pitch delivery. It's another maximum. And it's again unstoppable run machine. Continues to inspire the batting department. And it's gone. Look at the celebration here. Come on. Chantability. Time to celebrate. 6 after 6. Second over gone. Completely phenomenal for the batting department of Jupiter. And this is unbelievable, unbreakable, unimaginable, and never ever stoppable. Looking like a wow for sure for the batting department of BNI Jupiter. After winning the toss, controlling the batting department of Team Focus. Nihaline പിടിക്കുന്നു. എണ്ണം പറഞ്ഞ ബാറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ വെറും 86 റണ്ണിൽ എറിഞ്ഞിടുന്നു. 8 ഓവറിന്റെ മത്സരത്തിൽ സെക്കൻഡ് ഓവറിൽ ബാറ്റിംഗിനായി വരുമ്പോൾ ആദ്യ ഓവറിൽ 9 റണ്ണ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് ഇറ്റ് വാസ് ലുക്കിംഗ് അണ്ടർ കൺട്രോൾ. പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ഓവർ 31 റണ്ണ് എന്ന മാമത് സ്കോറിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഓവർ പരിസമാപ്തി കുറിക്കുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ this is a kind of start that you have been looking for. BNI Jupiter 31 on the scoreboard. ഇനി 56 റണ്ണുകൾ, 36 എണ്ണം പറഞ്ഞ പന്തുകൾ. This is what we're waiting. Shani is working hard. They've got the fielders down the track. No more fielding restrictions, so they can send the fielders out in the deep. They go on in the long off and long on. Shani is going on the shorter long on in the deep and long off. And മറ്റൊരു fielder
cow corner they have got Shabby. Now in the middle they're trying to get a single runs at the cover point. Now everything is in favor, but the umpire has a call of a no ball due to the fielding restrictions. Now 3 fielders should be inside, I guess. Well, the umpire is counting. And no ball is a go. All right, it's corrected. The ball, I could not believe his eyes. That's why he has a question. Zain Hassan, first ball. It's a beautiful start with a door delivery. So now the fight is on. Zain to Tanveer. Tanveer is trying to get a single on the leg side to send Anas onto the striking end. This is what you can do this time. Clever batting is what he's trying for. Another one shot. Late gut will give him another single runs, and that will bring the dangerous Anas back into the striking end. With 22 runs he continues to bat. Another boundary through the offside. BNI focus by Zain Furnishing. He is finding it really troublesome situation, and the ball goes. നോക്കിനിൽക്കാൻ മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ട ഷാനി എന്ന ഫീൽഡർ ലോങ് ഓണിൽ നിന്ന് ഒരു പന്തിനെ മുകളിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മുതൽ ലാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വരെ നോക്കി നിന്ന് മറ്റൊരു സിക്സർ കൂടി സ്കോർ ബോർഡിലേക്ക്. അനസ് എന്ന experienced, the most dangerous batter at this moment is continuing to bat. BNI Jupiter by Sharifa Travel Services continuing. It's the end of the third over. 3 over പരിസമാപ്തി കുറിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 42 റണ്ണിന് no wickets lost. ഇനി 30 പന്തുകൾ 45 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. And the man Anas is on 32 from just 9, 2 boundaries and 4 maximums. The most notorious criminal at this moment against the bowling department, you can call Anas. Making runs very easily, finding the gaps. The fielders have to fill the gap, but the runs were leaking by Anas over the fielders, finding it maximum ultimate. It's ultimate batting showcase for the batters of Jupiter against Focus. And it's another one. It's another one. Finally the man got some connection in between. വർണ്ണശബളമായ തുടക്കത്തിന് BNI മറ്റൊരു ടൂർണമെന്റിന് തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോൾ you can see some flags. Next team is getting ready. Hello. Good morning. It's a no ball. It's a free hit. Good morning. BNI Hallmark, BNI Gems, Captains, my point ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. BNI Hallmark, BNI Gems. And that's IT Nihal got and sacked another wicket. It was a free hit, but still you have time to celebrate the wicket. But it was a free hit, I guess. It was a free hit.
And after that, they've got a wide. And the umpire has corrected the signal. And look at the fielder is trying to get a run out in between against the batter. BNI Hallmark, BNI Gems, Mike point ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. Captains. What a wicket keeper you're witnessing in this ground, Mr. Nihal, teammate. ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട സ്ട്രഗിളുകൾ, കഷ്ടപ്പാടുകൾ, പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ തരണം ചെയ്ത് എങ്ങനെ തിരികെ നടക്കാമെന്ന് തലശ്ശേരിയെ BNIയെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കഥാപാത്രമാണ് മിസ്റ്റർ നിഹാൽ ultimate. The way that he is constructing and building his business was phenomenal in his life. And down the track, that's a sweet sound from it. Another single back into the scoreboard. 3.350 comes up for BNI Jupiter. In 27 പന്തുകൾ 37 runs വിജയ ലക്ഷ്യം. BNI focus. They've got their 50. ആറാമത്തെ ഓവറിലാണ് 52 റൺ മറികടന്നത്. പക്ഷേ മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ 3.3 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോഴേക്കും 50 റൺ മറികടന്ന് എതിരാളികളെക്കാൾ ബാറ്റിംഗിൽ ഏറെ മുന്നിലാണ് തങ്ങളെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. A boundary to the cow corner in between. And they have made sure a victory. They're going to seal it, the first one. ഇനി അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു for the bowling department to come back to win this match. And in between, it's one among them. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആ അത്ഭുതങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ഇനി ക്രിക്കറ്റ് ആണ്. ഐതിഹാസികളേറെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ടൂർണമെന്റ് ആണ്, ഒരു ഗെയിമാണ് BNI ഫോക്കസിന്റെ ultimate സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ടൂർണമെന്റ്. വീണ്ടും ഒരു confusion in between the ground. He was safe with the ball. It was an amazing catch. The fielder is quite okay with it. But look at this. A question will go to the upstairs again. And this is where you have to talk about the quality of ultimate presence BNI Premier League Season 3. If you have a question in the ground, you have an answer by web streaming cameraman. കൃത്യമായി ക്യാമറ കണ്ണുകളിൽ നിരീക്ഷിച്ച ഓരോ നിമിഷവും ഒപ്പിയെടുത്ത് you need an assist. The technology will help you out. Umpires, don't worry. That's the quality of BNI Premier League Season 3. Thank you, Team Focus, for bringing up a big event in the soil of Talasheri. That is most important. ക്രിക്കറ്റിന്റെ രാജകുമാരന്മാരുടെ മണ്ണിൽ, ഇവന്റുകളുടെ രാജാക്കന്മാരുടെ മണ്ണിലേക്ക് വലിയൊരു ഇവന്റുമായി ടീം ഫോക്കസ് of BNI Malabarians. 3.454 on the scoreboard. BNI Jupiter continues to bat. 26 balls, 33 to victory. And the decision has been made by the third umpire. It's not a boundary, not a wicket as well.
It's another wide in between. Last ball from the over of Zayaf Hamid. 20 runs given from 11 balls. This man was looking great. Dugoutil നിന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് അനസ്. ഈ പന്ത് കൂടി നിൽക്കുകയെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചതാണ് അനസിനോട്. 12 പന്തുകൾ നേരിട്ട് 36 റൺ എന്ന മാമത് സ്കോർ തന്റെ പേരിൽ എഴുതിച്ചേർത്ത് ജൂപ്പിറ്ററിന്റെ ബാറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ താരരാജാവായ ഒരു നക്ഷത്രമായി വെട്ടിത്തെളിഞ്ഞ് അവസാന നിമിഷം വരെ തങ്ങളുടെ ബാറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ നെടുംതൂണായി ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു പുൾ ഷോട്ടിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു സയ്യാഫ് എന്ന വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ബോളർക്കെതിരെ തന്റെ വിക്കറ്റുകൾ കളി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോൾ അനസ് ഹാവ് സംതിങ് ടു റിമൈൻഡ് and Anas have something to celebrate at this moment. What a wicket, and a huge breakthrough for the bowling department now. And that's one down. എല്ലാ ചാപ്റ്ററിന്റെയും ടീം പ്ലെയേഴ്സ്, ക്യാപ്റ്റൻ, മാനേജർ, കോച്ച് മൈക്ക് പോയിന്റിലേക്ക് വരേണ്ടതാണ് ഫോർ മാർച്ച് ഫസ്റ്റ്. It's never stoppable now. Either you take a big man or not, it doesn't matter. We will take wickets, we will take runs onto the scoreboard. So right after Ahmed Zayaf, there comes another bowler and makes some runs onto the scoreboard. Good morning. Requesting all team members, captains, coach and managers, please report to mic point for March past for the inauguration ceremony. That's how you come back after being hit for something bigger. But the man is 55 on the scoreboard. The scoreboard is not much moving for a couple of seconds. Some breakage. And the ball is swinging out to the ball of the fielder. I would say that's a fumble. Could not I have any idea where the ball was going. So he made a mistake on collecting and connecting the trajectory of the ball. It's a boundary. Something to rely on. Team Blasters എത്രയും പെട്ടെന്ന് മൈക്ക് പോയിന്റുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ടീം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മൈക്ക് പോയിന്റുമായി ബന്ധപ്പെടുക. Another brilliant delivery. What a superb over is in the make. Zain Azhan now. 1.5 overiൽ 15 റൺ മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത്. Hasn't taken any wicket but he's under control. Look at this. Looking like a pro version of the bowling department, and the ball goes another unlucky boundary. Outside edge in between the fielder and the slip position and the wicket keeper. Nobody could not even think of stopping the ball. So it's a boundary to end the over. 19 given from his spell. What a superb spell he's got completed. 63 runs on the scoreboard. For more highlight videos, kindly subscribe to our channel and click the bell icon. Anas എന്ന പോരാളിയെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലാതെ BNI ജൂപ്പിറ്റർ. നിങ്ങൾ എന്ത് വലിയ പരിപാടിയും നടത്തിക്കോളൂ, എന്തു വലിയ ഇവന്റിനെയും നിങ്ങളുടെ പേരിട്ട് വിളിച്ചോളൂ, പക്ഷെ നിങ്ങളെ മറികടക്കാൻ
നിങ്ങൾ പറന്നകലുന്ന ആകാശത്തിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടാൻ BNI Jupiter will be there. Focus in ഒരു വെല്ലുവിളി വിളിക്കുന്നു. It's 17 more balls to go. 24 runs required. 17-24. Team focus. Captain and owner and the sponsor of this team, Zain Furnishings. The question is, can he furnish this? 17 പന്തിൽ 23, 16 പന്തിൽ 23 എന്ന റണ്ണിനെ ഫർണിഷ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് യെസ് എന്ന ഉത്തരം ഇതുവരെ. First 3 balls is amazing. A dot, a single, a dot. ഇനി വരുന്ന ഓരോ ഡോട്ട് ഡെലിവറീസും BNI ജൂപ്പിറ്ററിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരുന്ന അഗ്നിഗോളമായി മാറുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഇത് ടീം ഫോക്കസ് ആണെന്ന ഒരു മറുപടി ഗ്രൗണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്നും കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം. It's 3 balls, 1 run by Zain. And it's over pitch delivery, catches the ball, fielder underneath, puts him double. It's a fumble and it's a single. That should have been a breakthrough for Zain, the owner, the sponsor. But Zain Furnishings is doing the job really well so far for the bowling department. 4 balls, 2 runs, 2 dots. It's another wide on the scoreboard. That will bring the score down to 21 needed from 14. 14 എണ്ണം പറഞ്ഞ പന്തുകളിൽ നിന്ന് 21 റണ്ണിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം. ഷാനി മരിക്കണം ഫീൽഡിംഗ് എൻഡിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു മത്സരത്തെ വിട്ടു നൽകണമെങ്കിൽ. നിഹാൽ എന്ന IT മേറ്റിന്റെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കണ്ണടക്കണം, കാതുകളടക്കണം ഈ ഒരു മത്സരത്തെ ജൂപ്പിറ്ററിന് വിട്ടു നൽകണമെങ്കിൽ. It's a moment. It's a time to track each and every runs on the scoreboard. ഇനി 13 പന്തുകൾ 21 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. A dramatic over has completed. Why this man has been the owner, the captain, the sponsor. It's not about his chain furnishing, it's about his over. 4 റണ്ണ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത അതിമനോഹരമായ ഓവറുകൾക്ക് മുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ പോകുന്ന ജൂപ്പിറ്ററിന്റെ കോൺഫിഡൻസിന്, ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ അത്യുന്നതയിൽ നിന്ന് ജൂപ്പിറ്ററിനെ പിടിച്ച് താഴെയിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു വാർണിംഗ് നൽകുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ. He's saying we are here to fight on. ഇനി 12 പന്തുകൾ 20 റണ്ണ് വിജയലക്ഷ്യം. തിരികെ വരാൻ ജൂപ്പിറ്റർ സജ്ജമാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, ഇനിയും 9 എണ്ണം പറഞ്ഞ ബാറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ജൂപ്പിറ്ററിന് വരാനിരിക്കുന്നു. 20 റണ്ണ് മാത്രം, വെറും 3 സിക്സറുകൾക്ക് പരം മത്സരം. 12 പന്തുകൾ അവശേഷിക്കുന്നു. ജൂപ്പിറ്റർ ഓഫ് ഫോക്കസ്, who will be marching into the next level? Let's wait and see. അവസാനത്തെ 12 പന്തുകൾ 20 to win. Now the track started with a single. The opening batter is in. Mr. Jubinjit with 3 from 5. 21 പന്തിൽ Tanveer on the other end. നങ്കൂരമിട്ട് കളിക്കുന്ന 20 റണ്ണോട്. The sponsor of Jupiter, Kannur, is in. നങ്കൂരമിട്ട് കളിക്കുന്ന ഒരു വശത്ത്. ഇനി 11 പന്തുകൾ 19 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. It's a full toss. It's in the middle. Not as expected. Full toss or no ball. Jupiter needs it a no ball, but the umpire is not giving. Look at the bowler. He needs it, that a catch. Siddiq, the man, and does the job really well so far. 2 balls, 2 singles. It's another over pitch delivery. The batter has no idea where it was going, and Itamane Nihal is everywhere in the picture. Look at Chani and Siddiq, but the batters, they still have the match in their hand. 9 balls, 18 required. വെറും 3 സിക്സറുകളുടെ മത്സരത്തിലേക്ക് ഒരു പുൾ ഷോട്ടിലൂടെ ട്രിഗർ വലിച്ചുകൊണ്ട് the man have got the connection, and that sends away for a maximum.
ഇതാണ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചത്. വെറും 3 സിക്സറുകളുടെ മത്സരം മാത്രം. ജൂപ്പിറ്റർ is still in this show. വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല ജൂപ്പിറ്ററിന്റെ ബാറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. Jubicic with 9 from 7 and Kannur on the other end 21 from 22. Now 12 required from 8. Mansaram Avesh. Oh! Stumps are dancing. Look at the celebration. Taking the wickets. Sharjah to Sharjah in our Banathila. Assalamu alaikum. In our celebration. Adeham. Our wicket in it. Our dot ball in it. ഒരു സന്തോഷഭരിതമായ നിമിഷമാക്കി മാറ്റുന്നു BNI Jupiter എന്നെതിരെ. BNI focus after getting that 6, they are back into the match. ഇനി 7 പന്തുകൾ 12 runs വിജയലക്ഷ്യം. And here comes ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ co-sponsor സിഗ്മയുടെ ഓണർ is into bat. സിഗ്മയുടെ മാനേജർ is on the other end. ഉണ്ണുന്ന ചോറിനുള്ള നന്ദി അദ്ദേഹം കാണിക്കുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. ഓണർ വേഴ്സസ് മാനേജർ. ഇല്ല, no, നീ അങ്ങോട്ട് വാ, ഓഫീസിൽ വെച്ച് കാണാമെന്ന് സിഗ്മയുടെ മാനേജർ. The owner to the manager. That's the end of a superb over. Siddiq is completed without any damage. Last moment. 6 പന്തിൽ 12 runs വിജയലക്ഷ്യം. ടീം ജംസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മൈക്ക് പോയിന്റുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ടീം ജംസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മൈക്ക് പോയിന്റുമായി ബന്ധപ്പെടുക. Look at the batting department. Kannur on the other end. 20 പന്തിൽ 22 പന്തുകൾ നേരിട്ട് 21 റണ്ണുകൾ നേടി ഈ ടൂർണമെന്റിൽ അവസാന നിമിഷം വരെ കാലിക പ്രസക്തമായ ആ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ആ ഒരു ഡയലോഗിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ജൂപ്പിറ്റർ എന്ന ഈ കപ്പൽ മുങ്ങി താഴുകയില്ല സർ. ഇതിലൊരു കപ്പിത്താനുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങൾ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ കൻവീർ എന്നാണ്. He is there. He is alive. അവസാന 6 പന്തുകൾ 2 സിക്സറുകൾ മാത്രം. അവസാന നിമിഷം വരെ സിംഗിളുകൾ എടുത്ത് തട്ടിയും മുട്ടിയും നിന്നത് എന്തിനാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇനി ഒരു അവസരത്തിന് വേണമെങ്കിൽ. Here, captain is taking the charges for the final over. How you feel? What the captain exactly planned? I really have to stand on the fence now because it's anybody's match. Jupiter പറഞ്ഞാലടി, focus പറഞ്ഞാലടി. So it's a full toss. It's a mistake by the bowler who done the job really well in the last one. First ball started with a boundary onto the scoreboard. And it's a no ball. Could you believe this from Shahabas? അവസാന ഓവർ മഞ്ജുറിന് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത സ്വപ്നതുല്യമായ ഒരു ഓവർ എറിഞ്ഞുമാറിയ ഷഹബാസ് തന്നെയാണ് ഇതെന്ന് ഒരു നിമിഷം ഓർമ്മിച്ചു പോകുന്നു. ശങ്കിച്ചു പോകുന്നു ബാറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. And they got as a gift 5 runs. ശൂന്യതയിൽ നിന്നൊരു 5 runs. Now 7 from 6. Could be a wide. Trouble. It's a time for Team BNI Jupiter to celebrate, but remember it's Shahabas and he is a sole supporter. ഈ ഒരു മത്സരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ഷഹബാസിനെയും കഴിയുമെന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസം, അശുഭാപ്തി വിശ്വാസം അത് തന്നെയാണ് BNI ജൂപ്പിറ്ററിന്റെ ഡഗൌട്ടിനെ നിശബ്ദമാക്കുന്നത്. ഒന്ന് ശബ്ദമിടാൻ പോലും അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. 7.1. Now 5 from 5 needed. Shahabas the captain, Shahabas the manager, Shahabas the... Will he go to the third umpire's decision? Will be relying on five from 5 needed. I'm waiting for the decision on the third ball. Shahabas has came back with a no ball and a single from nowhere. He's in control, waiting for the third umpire's signal. It's ITMA presents BNI Premier League Season 3.
It's a big time. Akbar Aku is in the middle of the ground. Talasheriയുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ പെർഫോമൻസ് അർഹനായ ഹോക്കിയിൽ ക്രിക്കറ്റിൽ അക്ബർ അക്കു എന്ന തലശ്ശേരിയുടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ക്രിക്കറ്റിനെ നയിക്കുന്ന ഭടൻ number 11 with all his experience is in the middle of the ground. Everybody are waiting for the signal. Is it a run, an extra run or a wicket? The question back on to the third umpire. It's time to gear up for BNI. For a season where wickets fall, partnerships flourish, and business strategies take center stage. Welcome once again to BNI Business Cricket, where success isn't just measured in runs, but in the resilience and strategy that define the game of both business and sports. ഇത് രണ്ടും സംഗമിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ഭൂമികയിലേക്ക് അവസാന നിമിഷം ത്രില്ലറിലേക്ക് വീണ്ടും ക്ഷണിക്കുന്നു. 4 balls, 5 required, and the stadium is in nerves. Every eyes are onto this third umpire. The discussion is going on. Batting ended. Tanveer Bandhanam. That's what they are looking for at this moment. Can he do it? So far, Sergey from the batting department has been phenomenal and patient enough. And it's a wicket! It is a wicket! So it's not a run for sure. Finally, they have taken a long time to take the decision, and the umpire's dreaded finger has been up. So it's the man Shahbaz is dealing the show towards the tail end of this story. വിട്ടുകൊടുക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല BNI ഫോക്കസിന്. തിരിച്ചടിക്കാൻ ജൂപ്പിറ്റർ കച്ചകെട്ടിയിറങ്ങുന്ന കാഴ്ചയും ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കി മാറ്റുന്ന മത്സരത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷത്തിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഓവർ ത്രില്ലറിൽ വീണ്ടും. And here comes Divish, left-handed batter. Three balls, 5 required. Naseem and Bibish. Tanveer has gone. 2 balls, 5 required. Look at that. ആദ്യ പന്തിൽ ഒരു നോ ബോൾ എറിഞ്ഞ് ഒരു റൗണ്ടിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ തന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പാഞ്ഞു വന്ന അക്ബർ അക്കുവിനോടും ഷാനിയോടും അദ്ദേഹം കാണിച്ച ആ ഒരു ചെസ്റ്റ, രണ്ട് കൈകളും പൊക്കി, I can take it, do not worry. ആ ഒരു വാക്കിനെ വ്യക്തമാക്കാൻ അങ്ങനെ നൽകില്ല ജൂപ്പിറ്ററിന്റെ ടീം ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നത് പാകസാന്നിധ്യം വാർന്നൊഴിഞ്ഞുള്ള സേതുബന്ധനോദ്യോഗമെന്നതോ അവസാന നിമിഷം ഒരു ബാറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മനോഹരമായ ആ ഒരു കളി ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു വന്ന് തോന്നിപ്പിച്ച നിമിഷങ്ങളിൽ ആദ്യം വിട്ടുകൊടുത്ത നോബോളും ബൗണ്ടറിയും അതിനെയും മറികടന്ന് the man Shahbaz has shown some magical walks in the ground with last 3 balls have been dauntless. Run out have been phenomenal and we thought this match is going to be theirs. Team focus. ഒരു വലിയ ടൂർണമെന്റിന്റെ തലശ്ശേരിയുടെ മണ്ണിൽ BNI ഫോക്കസ് സീസൺ 3 ആതിഥ്യമരുമ്പോൾ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരു വിജയത്തിനപ്പുറം ഇനിയൊരു പൂക്കാലം കൊണ്ടുപോയാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മോഹിപ്പിക്കാനാകില്ല എന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ ഷഹബാസ് നിരച്ചിരിക്കാതെ കടന്നു വന്ന കൊടുമേലിൽ നമ്മളന്ന് നെയ്തെടുത്ത സ്വപ്നങ്ങളും മോഹങ്ങളുമെല്ലാം എരിഞ്ഞവരുടെ കാഴ്ചയിലേക്ക് ടീം ഫോക്കസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് ആ ഒരു മത്സരത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കി തീർത്തതിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് we say goodbye to match number 2 of Ultimate Presents Empire, Kannur, Sigma and Next Mobile co-sponsored BNI Premier League Season 3 ഏറ്റവും